Evening, everybody. Hope you've had a good few days to think about what we covered on the first course or the first day of the course. What I would like to do to start is just ask a couple of you to make your observations on what you thought was very important from what we covered on the module 1. So Saeed, if you could just ask somebody, that just a few words of what they thought was very interesting or very important in their learnings from what we covered on day 1. Sure. So সবাইকে শুভ অপরাহ্ন জানাচ্ছেন এবং আশা করি আপনারা সবাই প্রস্তুত রয়েছেন আজকে সেশনের জন্য। তো সেশন শুরু করার আগে উনি আসলে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন যে সেশন 1 আমরা একটা সেশন ইতিমধ্যে কভার করেছি কিছুদিন আগে। সো সেই সেশনের কোনো ইন্টারেস্টিং জিনিস বা কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো কিছু যদি আপনাদের থাকে আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান বা ওনার সাথে জানতে চান বা কোন জিনিসটা আপনার ভালো লেগেছে সেটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে 2 ওয়ার্ডে যদি আপনি বলতে চান। আমি মনে হয় নাহিদ মান্না ভাই হাত তুলেছেন, প্লিজ। ধন্যবাদ ভাই। আমি স্যার আপনার একটা জিনিস আমি নতুন আমার কাছে এবং খুবই ভালো লাগছে যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে জি মান্না ভাই, আমরা মনে হয় ওনাকে লুজ করেছি। আচ্ছা প্লিজ, আমি উনি আসলে ওনার কাছে যাব। আপনারা যদি কেউ আপনাদের সেশন থেকে কিছু শেয়ার করতে চান। জি আবু তাহের সিদ্দিকী, প্লিজ সংক্ষিপ্তভাবে। সংক্ষিপ্ত মানে আমি এখানে সবচেয়ে ভালো লাগতেছে গোলকিপার কোচদেরকে প্রতিটা টিমে একটু আলাদা করে রাখতেন, মূল কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতেন না। সেটা এখানে যেভাবে আসছেন এইটা জেনে আসলে ভালো লাগতেছে যে আমরা গোলকিপার কোচ যারা করি তারা একটা কোচিং সাথে সম্পৃক্ত এবং সকল কিছু জানার সাথে তাদের সাথে আমরা অথবা সবকিছু জানার রাখি, মানে এটা রাখাটা জরুরি, মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। এইটাই ভালো লাগছে আমার কাছে। Thank you. So what Mr. Tahir said, like he really liked about the idea and the concept that the goalkeeper coach is an outfield coach, and he's part of the team. And of course, the goalkeeper, he has the responsibility to work within the team, not an individual training session or not an individual planning. So that's what he took it from the session 1. Anybody else? Very good. Thank you. আচ্ছা, আমাদের আর কারো কি কোনো কিছু শেয়ার করার নেই? জি মান্না ভাই, আপনি ব্যাক করছেন, প্লিজ। আমরা কিছু শুনতে পাই না, আপনারা লস করেছিলাম। আনমিউট করে বলতে পারেন। জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যে জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে এই বিষয়টা হলো যে হলিস্টিক কোচিং, যেটা বাস্তবসম্মত, বাস্তবতার সাথে মিল হয় এরকম একটা সাদৃশ্যপূর্ণ, বাস্তবতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এরকম একটা কোচিং, যেটা আমাদের সাথে ম্যাচের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এরকম একটা জিনিস, এই প্র্যাকটিসটা করানোর কথা বলা হয়েছে। যেটা আমাদের সাথে আমরা এমন অনেক কোচিং করি, প্র্যাকটিস করি যেটা ম্যাচের সাথে কোনো মিল নেই। এই কথাটা গত ক্লাসে বলা হয়েছিল। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, আমরা লার্নিং করতেছি, আমরা শিখতেছি। আরেকটা জিনিস ছিল এখানে 3Dর বিষয়টা, 2D আর 3D, এটা আমার কাছে চমৎকার লাগছে। এটা আসলে আমার ব্যক্তিগত নলেজের জন্য এটা আমি অনেক ভালো একটা জিনিস আমি মনে করি আমি শিখতে পারছি। আরো অনেক কিছু আছে এখানে, কিন্তু এই দুইটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Manna bhai. So he would like to mention two important things which he really liked about. That was very interesting to him. It's about the holistic sessions. Like the sessions are structured in that way so that it's quite related to the games. So we don't in this Asian culture or in our country we don't have that much. So as you mentioned that we do so many coachings, but which is not related to the game. So that's more important. And of course, he also mentioned about 2D and 3D, so which he really liked about it, and the concept is very clear to them after that session. Brilliant, good. Okay, so we will develop that more now with talking about the start position of the goalkeeper in relation to the ball. আপনাদের মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। সো উনি আজকে আমরা পরবর্তী সেশনের দিকে যাব, যেটা হচ্ছে যে একটা গোলকিপারের স্টার্টিং পজিশন বা শুরুর পজিশনটা কোথায় হবে, কিভাবে হবে সেই জিনিসটা। পাশাপাশি আমি একটু অনুরোধ করবো আপনাদের যারা ক্যামেরাগুলো অফ আছে আপনারা ক্যামেরাগুলো অন করে দিবেন প্লিজ।
we've got to start looking at where can the goalkeeper position himself to have the most influence on the game. And the important thing here is to understand that it's not the same answer for every goalkeeper. Some goalkeepers are taller, some goalkeepers are faster, some goalkeepers are braver. Yes, Saeed. সো উনি যে জিনিসটা প্রথমেই শুরু করতে চাচ্ছেন বা প্রথমে বলার আগে যেটা বলছেন যে আসলে গোলকিপার কোথায় তার পজিশনটা করবে বা কোথায় সে দাঁড়াবে, তার দাঁড়ানোর পজিশনটা কি হবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই জিনিসটা নিয়ে উনি এখানে আজকে কথা বলবেন। বাট তার আগে উনি যেটা বলছেন যে আসলে এটা ডিপেন্ড করে আসলে এক একজন গোলকিপারের উপরে এক এক রকম ভাবে। কোন গোলকিপার আসলে লম্বা, তার জন্য পজিশন একরকম হবে। কেউ একজন অনেক গোলকিপার হয়তো অনেক ফাস্ট, তার জন্য একরকম হবে। আর অনেক গোলকিপার আছে একটু শর্ট বা খাটো, তার জন্য কিন্তু এক একটা পজিশনটা এক এক রকম হবে। So we will look within the 4 moments of the game, and the key one we will look at today is ball possession. So the defensive role starts here for our goalkeeper. সো আমরা 4টা মেইন মোমেন্টস নিয়ে বা মুহূর্ত নিয়ে কাজ করব বা কথা বলবো আজকে। প্রথমটা হচ্ছে যে নিজের পায়ে বল থাকা অবস্থায় বল পজিশন হিসেবে যখন ডিফেন্ডিং অবস্থায় গোলকিপার রয়েছেন তখন তার পজিশনটা বা তার রোলটা কি হবে, কোথা থেকে শুরু হবে। So we will look here where the ball is here. We would want to see our goalkeeper high here, because we need the goalkeeper to defend this space, the space highlighted in green. রাইট। সো উনি প্রথমে যে জিনিসটা দেখাচ্ছেন, বলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একদম গ্রিন মার্কের পাশেই, যেখানে বল যদি এখানে থাকে সেই ক্ষেত্রে গোলকিপারের পজিশনটা কোথায় হবে। এই যে নাম্বার 1 দেখাচ্ছে, যে গোলাপি কালার, দেখেন এটা অনেক উপরের দিকে থাকবে এবং এই যে গ্রিন মার্ক করা যে সার্কেলটা বা যেই চতুর্ভুজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখান থেকে যেন এই জায়গাটুকু যেন সে গোলকিপার সে কভার করতে পারে। So we need to start looking here. The green arrow is our team is in possession. So we need to start to understand if our right back supports the play, we must get, we call it balance. So our 2 center defenders will come in across and our left back comes in as well. সো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দেখেন গ্রিন অ্যারোতে যেটা দেখাচ্ছে যে বল যদি আমাদের পজিশনে থাকে, সো নরমালি যেটা হয় যে আমাদের রাইট ব্যাক যে থাকে সে কিন্তু হয়তো দেখা যাচ্ছে সাপোর্টের জন্য যদি সে চলে যায়, উপরে যায়, তখন আমাদের কি হবে, দুইটা সেন্টার ব্যাক এবং লেফট ব্যাকের যে প্লেয়ারটা রয়েছে তারা কিন্তু পিছনে চলে আসবে এবং যেটাকে আমরা ব্যালেন্স বলে থাকি, যে আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি পরিচিত, যে ওই লাইনটা ব্যালেন্স করার জন্য তারা পিছনে চলে আসবে, একটা প্লেয়ার সেই সাপোর্টের জন্য গেল। And if we have the occasion when both fullbacks, left back and the right back go at the same time, we must have 2 centre backs and 2 holding midfielders who will form a block of 4 here. সো এবং পরবর্তীতে যদি আরেকটা সিচুয়েশন হয় যে দেখা গেল আপনার দুইটাই লেফট ব্যাক এবং রাইট ব্যাক দুজনই সাপোর্টের জন্য চলে গেল, সো তখন কি হবে, দুজন সেন্টার ব্যাক এবং মিডের যে দুজন মিডফিল্ডার যারা থাকবেন সেন্ট্রালি, তারা কিন্তু এসে সেই কভারটা বা সেই জায়গাটা কভার করবেন। So now when the ball is in transition and the opposition have the ball, you will notice our goalkeeper does not drop to his goal, he stays here. He stays to defend. He's still defending this area. This is where the ball will come. This is this 3D. Defend the space before it comes a shot. এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বলটা যখন আমরা অপোনেন্ট টিমের পায়ে, তাদের পায়ে যখন বল আছে, দেখেন কোন জায়গায় বলটা রয়েছে, তারপরে দেখেন তাই উনি গোলকিপারের পজিশনটা কোথায় দিয়েছেন, তাও কিন্তু গোলকিপারকে উনি উপরে রাখছেন এবং তার জায়গাটা সে ভাগ করে দিয়েছেন যে বলটা কিন্তু এই এরিয়ার মধ্যেই আসবে এবং তাকে সেই সময় সেই জায়গাতে এই এরিয়াটা তাকে কিন্তু সেই রাজত্ব বলেন বা কভার বলেন, তাকে সেই জিনিসটা তাকে করতে হবে বা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। So Saeed, if you just mention, we will cover this in more detail with a game later in the presentation. এবং এই জিনিসটা আমরা আরো পরবর্তীতে একটু পরেই আমরা একটা গেমের মাধ্যমে আপনাদের সাথে এটা আরো বেশি ইন ডিটেইলস আরো কথা বলবো বা সেটা নিয়ে আরো ডিসকাস করব। Then the ball moves closer to goal, now into our half. The goalkeeper is still defending the space. He's not in his goal yet.
because we have to ask some questions when the ball is there, which I will explain in the next slide. এবং পরবর্তীতে দেখেন বলটা যখন আমাদের হাফে চলে এসেছে তারপরেও কিন্তু উনি দেখেন গোলকিপারের জায়গাটা পজিশনটা উনি দেখাচ্ছেন এবং তাও কিন্তু সেই গোলকিপারকে কিন্তু তার 6 ইয়ার্ড বক্সের ভিতরে কিন্তু দেননি, কিন্তু ওই জায়গাটা দেখাচ্ছেন যে কেন কি কারণে সেটা উনি একটু পরে আরো ডিসকাস করবেন বা সেখানে আপনাকে এক্সপ্লেইন করবেন। When the ball goes out wide, here our goalkeeper still stays nice and high. He's going to defend balls into the box. As we saw in the video, oh no, that was level 2. I'm getting mixed up. But here we need our goalkeeper to stay proactive and high to deal with the crosses. এবং এখানে দেখেন বলটা যখন ক্রসের জন্য ওই সাইডে গেল, লেফট সাইডে গেল, তো তখন আপনি দেখেন যে গোলকিপার কিন্তু তখনও হাই রয়েছে এবং সে তার জায়গা অনুযায়ী সেই অনুযায়ী তার পজিশনটা ধরে রেখেছেন। And then finally, when the ball is in this area, this is when he becomes 2D. This is when he starts to look at defending the shot. Everything before was defending balls into these areas. Now 2D, can he defend the shot? এবং এতক্ষণ কিন্তু দেখছেন যে ব্যাপারটা কিন্তু গোলকিপার কিন্তু একটু বাইরের দিকে ছিল, সে 3D একটা ভিউতে ছিল যে সব দিকে তার কিন্তু দখলটা ছিল। এখন যখন বলটা যখন তার একদম গোলকিপারের কাছে 6 ইয়ার্ড বক্সের ভিতরে চলে এসেছে, এখন কিন্তু ব্যাপারটা 2D হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে যে তার হচ্ছে ম্যান টু ম্যান বলেন বা 1v1 বলেন, যে কোনো কিছুই আমরা বলি না কেন, এটা এখন তারা হচ্ছে সে যদি সে এটা সেভ করতে পারে কিনা বা তার উপর এটা ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে। So as we move forward, as the goalkeeper is playing the game, there's 3 key questions that he needs to ask himself, and they're all in relation to the ball. Okay, and they can be at any moment, or them pictures that I've just explained to you. সো 3টা কোশ্চেন আসলে আপনারা এখন জিজ্ঞেস করবেন বা গোলকিপারের জন্য জিজ্ঞেস করা হয় যে এটা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে এই যে ছবিগুলো দেখানো হয়েছে সেই ছবিগুলোর মধ্যে 3টা কোশ্চেন কিন্তু যে কোনো সময় অ্যারাইজ হতে পারে বা আসতে পারে গোলকিপারের সামনে। Can the player on the ball score? সো প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আপনার যে প্লেয়ারটা রয়েছে, বলে যে প্লেয়ারটা রয়েছে, সে কি বল স্কোর করার ক্ষমতা রাখে বা সে কি স্কোর করতে পারবে? If the answer is no, the goalkeeper should then be looking to see what is the likely ball he's going to play and then defend that ball. সো যদি না হয় অ্যানসার, সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে গোলকিপার কাকে খেলতে পারে, হ্যাঁ, এবং কাকে খেলতে পারে খেলার ক্ষেত্রে, এবং সেই জায়গা থেকে সে ডিফেন্ড করার জন্য কোন জায়গায় থাকবে বা সে ডিফেন্ড করার জন্য কোন পজিশনটা সে নিবে। Now what might also happen, you might have a player who shoots from a really silly angle or a really silly distance away. So you might also ask the question, what are the chances of saving the potential shot? So if the striker is on the halfway line, and we see maybe once a season, 1 goal from halfway line, David Beckham, the goalkeeper must always be, what's the chances of that happening? তো দ্বিতীয় কোশ্চেনটা যেটা আসতে পারে, প্রথম কোশ্চেনটা ছিল যে আসলে ওই প্লেয়ারটাকে ওখান থেকে বল স্কোর করার ক্ষমতা রাখে কিনা, যদি না রেখে থাকে তাহলে কিভাবে সে ব্লক করবে, কিভাবে সেটা। দ্বিতীয় কোশ্চেনটা যেটা যে একটা পটেনশিয়াল শট, অনেক সময় যে উনি উদাহরণ দিয়ে ডেভিড বেকামের মতো যদি প্লেয়ার হয়, তারা কিন্তু অনেক সময় অনেক দূর থেকে একটা লং শট করে বা ওখান থেকে একটা পটেনশিয়াল শটের মাধ্যমে এখানে গোল স্কোরিং অপরচুনিটি তৈরি করে থাকেন। তো আসলে এই কোশ্চেনটা, দ্বিতীয় কোশ্চেনটা আসলে গোলকিপারকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ওই চান্সটা কি রয়েছে কিনা, যে একটা পটেনশিয়াল যে শটের যে সুযোগটা রয়েছে সেটাকে সে সেভ করার ক্ষমতা রয়েছে কিনা। So ask them, say if they may think of what can help with number 2 of the goalkeeper making decisions on if there's a chance of the shot happening. What effect could the goalkeeper think about to stop that ball being taken, that shot? এখন আপনাদের উপরে বল ছুড়ে দিছে, যে ধরেন যে আপনাদেরকে এখন বলা হলো যে যদি এই সুযোগটা থাকে যে একটা প্লেয়ার সে পটেনশিয়ালি দূর থেকে একটা পটেনশিয়ালি শট করার সুযোগ রয়েছে বা চান্সেস রয়েছে, এই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ গোলকিপার হিসেবে আপনার কোন ধরনের কাজগুলো বা আপনি কি করতে পারেন, কোন জিনিসটা করতে পারেন আসলে যেটা আপনি ওই জিনিসটাকে রক্ষা করতে পারবেন বা ওই পটেনশিয়াল শটটাকে আপনি সেভ করতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? আপনাদের কাছ থেকে একটা মতামত চাচ্ছেন, আপনারা কি বলেন বা আপনাদের মতামত।
জি বলেন জি আবু তাহের সিদ্দিকী বলেন হ্যাঁ, তখন গোলকিপারের পজিশনটা হাফ টার্ন যেন গোলকিপারের বার কভার করতে পারে, ব্যাকে যেতে পারে, সেই ধরনের হাফ টার্ন, মানে না স্টেটে ব্যাক যাওয়া যাবে না, হাফ টার্ন অবস্থানে বল ফেস থাকতে হবে, যেন উভয় দিকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড বারে মুভমেন্ট করতে পারে। The goalkeeper will be in a half turn position so that he can cover, he can jump around and cover the far post and near post. Yeah, no, but I want them to be more specific. They're too general. It's what will help the goalkeeper in his decision of where he stands to answer that question. What's the chances of a potential shot? So I'll give you one for example. If the player with the ball is facing with his back to goal, he will not shoot. So what else might be another reason why he would not shoot? Okay. So দ্বিতীয় কিছু যে একটা উদাহরণ উনি বলে দিলেন যে আসলে একটা স্ট্রাইকার যদি গোলকিপারের দিকে ব্যাক দিয়ে থাকেন বা পিছনের দিকে দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেই সুযোগটা নাই বা ওই সুযোগটা বা একটা পটেনশিয়াল শট হওয়ার সুযোগটা নাই। আর কি হতে পারে যে সেই ক্ষেত্রে আপনারা মনে করবেন যে ওই চান্সেসটা নাই পটেনশিয়াল একটা শট হওয়ার? আর কি সিচুয়েশন হতে পারে? জি নাহিদ মান্না প্লিজ। মানে এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি গোলকিপার হই আমি দেখবো ওই টিমে ওরকম কোনো প্লেয়ার আছে কিনা যে এরকম কিক করতে পারে। যদি পারে তাহলে আমি রিস্কটা নিব না, আর যদি এরকম প্লেয়ার না থাকে তাহলে আমি আমার মতো একটু সেফ খেলতে পারবো, আগিয়ে খেলতে পারবো, সমস্যা নাই। So he or she will try to find out whether that team, the opponent team, have got this kind of player or not, that potential player or not. Yeah, okay. That's maybe a half question. So I asked the question, if the player on the ball has a defender very close, what will the attacker be focused on? If he has a defender very close to him and he has the ball, what will he be focused on? Will he be focused on shooting or stopping the defender getting the ball? So একজন ডিফেন্ডার যদি একদম অ্যাটাকারের সামনাসামনি থাকে, হ্যাঁ, এবং সে কিন্তু বলটা স্টপ করার চেষ্টা করতেছে, তো সেই মুহূর্তে আসলে তাদের উদ্দেশ্যটা কি থাকবে বা ওই অ্যাটাকারটার মন মানসিকতা কি থাকবে বা সে কি করতে চাবে? সে কি আসলে এই শটগুলো করতে চাবে না কি করতে চাবে সেটা জানতে চাচ্ছেন। জি ভাই, সে তখন বল পাস দিতে চাইবে, স্ট্রাইকার অন্যজনকে বল পাস দিবে যাতে থার্ড টাচে গোল করানো যায়, সে ওই জায়গা থেকে কিক নেবেন স্ট্রাইকার। So in that case, obviously, the striker won't take a kick. He will try to pass the ball to another striker and then make a goal, trying to make a goal scoring opportunity. Good. And then we start looking at what's the likelihood of the player shooting. And this could be things we look at. How far away from the goal is the player with the ball? তৃতীয় যে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে কোন ধরনের সুযোগটা রয়েছে বলটা শুটিং হওয়ার। তো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে আসলে বলটা কত দূরে আছে, বাইরের থেকে কত দূরে আছে, সেইটার উপর কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো নির্ভর করছে যে আসলে সে প্লেয়ারটা কি শুট করবে নাকি শুট পাস করবে, এই সুযোগটা চান্সেসটা কতটুকু। It might also be how many players from his team are forward. এবং এটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু আপনার নিজের দলের প্লেয়াররা কতজন সামনে আছে বা বলের পিছনে রয়েছে, যে তারা ওইটার উপরও কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে সে ওই অপোনেন্ট টিমটা কি শুট করবে কি করবে না। Or it might also be how many defenders are between him and the goal. এবং এটাও হইতে পারে যে আপনার টিমের কতজন ডিফেন্ডার এই গোল এবং তার মাঝখানে রয়েছে, গোলকিপার এবং তার মাঝে স্ট্রাইকার এবং গোলকিপারের মাঝখানে কতজন ডিফেন্ডার রয়েছে, সেটার উপরও কিন্তু নির্ভর করছে যে ওই প্লেয়ারটা শুট করবে কি করবে না। So it's key for them now to remember these three questions for the rest of the presentation. So আপনাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই প্রেজেন্টেশনে বা আজকে সেশনে এই তিনটা কোশ্চেন আপনাদেরকে মুখস্থ করে ফেলা এবং মাথায় রাখা, এই তিনটা কোশ্চেন আপনাদের নিজেদের মাথায় রাখা। Okay, we are the blue team. So আমরা ব্লু টিমকে রিপ্রেজেন্ট করছি।
So here, left centre back has the ball. What's the priority for the goalkeeper? সো এখন দেখেন সিচুয়েশন গুলো দেখেন, ব্লু টিম হচ্ছে আমাদের লেফট সেন্টার ব্যাক, অপোনেন্ট টিমের লেফট সেন্টার ব্যাকের কাছে বলটা রয়েছে। এখন গোলকিপারের কোন কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে প্রায়োরিটি বা তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে কোন জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে প্রথমে? কেউ বলতে চাইলে বলতে পারেন, গোলকিপারের প্রায়োরিটি কি এখানে? Is it defend the space or defend the goal? সো তার কি স্পেসটা সে ডিফেন্ড করবে নাকি না সে গোলটা ডিফেন্ড করবে, কোন জায়গাটা তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়? তার স্পেসটা ইম্পর্টেন্ট ভাই, তার স্পেসটা মেইন। আর ডিফেন্সের সাথে তার স্পেসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কাভারিং দ্য স্পেসেস, it's much more important than the goal. Good. So here, Right. this is Yeah. the danger space. The ball being played here. Yes? Right. So red mark if you see the Liverpool game this weekend, Mo Salah, he play a ball into this space for Sadio Mane to run onto, score a very good goal. But defender and goalkeeper do not defend the space. তো আপনারা যদি গত উইকেন্ডের একটা খেলা দেখে থাকেন, মো সালাহ কিন্তু এই জিনিসটা করেছেন যে উপর দিয়ে বলটা ছেড়ে দিয়েছেন, এবং যেহেতু গোলকিপার সেই স্পেসটা সে কভার করেনি, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব ইজিলি একটা গোল হজম করতে হয়েছিল তাদের। So who was the goalkeeper for West Brom? Do you know who anybody know who the goalkeeper was for West Brom? ওয়েস্ট ব্রমটনের গোলকিপার কে ছিল আমরা কি জানি কেউ ওই গেমটাতে? লাস্ট উইকেন্ডে ছিল। No? Okay, so it was Ben Foster. সো এটা বেন ফস্টার ছিল। Ben Foster is very old. So he is very much the old style 2D. So he would be here, and this would be a problem, especially playing Liverpool. If you look at the goals Liverpool conceded or scored, sorry, Ben Foster could have done better with many of the goals. But because he is an old style goalkeeper, he is very much defend the goal 2D. রাইট। সো উনি যে উদাহরণটা দেখালেন যে বেন ফস্টার ছিলেন, কারণ উনি একজন একটু বয়স্ক কোচ এবং তার ভিউটা বা তার ফিলোসফি বা তার ভিশনটা হচ্ছে যে 2D টাইপের, সে অনেক ভিতরের দিকে ছিল। এজন্য কিন্তু এখনকার জেনারেশন বা এখনকার যে ফুটবল চলে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসগুলো করা খুবই কষ্টসাধ্য। ওখান থেকে গোল স্কোরিং অপরচুনিটি অপোনেন্ট টিমের জন্য অনেক বেশি হয়ে যায়। So we look at the immediate threat is that ball played into that area there. So the goalkeeper must be on his front foot, ready to defend that space. সো ইমিডিয়েট থ্রেটটা কি আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে, যে এটা তাৎক্ষণিক কোন জিনিসটা হতে পারে। তো এটা হচ্ছে আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যখন ওই জায়গায় বলটা থাকবে অপোনেন্ট টিমের লেফট ব্যাকে, এবং সবসময় কি করতে হবে, আমাদেরকে সেই স্পেসটা কভার করতে হবে যাতে করে ওই থ্রেটটা আমরা কভার করতে পারি বা থ্রেটটা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। So we look at can the goalkeepers can he score? Very unlikely. So we defend here. Right. How many times out of 10 would he save a shot from there? So 9-10 times. রাইট, 10-12 মধ্যে 9 বারে কিন্তু সে এখান থেকে যদি কেউ শুটও করে, দ্বিতীয় কোশ্চেন অনুযায়ী যদি কেউ শুটও করে, সে কিন্তু এখান থেকে ইজিলি সে বলটা সেভ করতে পারবে। And then what is the likelihood? This was question 3. What's the likelihood of him shooting? Very small. এবং এই জায়গা থেকে কিন্তু প্লেয়ারটা চাইলে শুট করে বা এখান থেকে গোল করার সুযোগটা কিন্তু একবারে তৈরি করা 100-টা, এটা কিন্তু খুবই কম, খুবই স্বল্প। Because he is a left stopper, left centre back. He's a defender. এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে সে কিন্তু একজন লেফট স্টপার, হ্যাঁ, লেফট ব্যাকে রয়েছে এবং সে একজন ডিফেন্ডার। সো এটাও কিন্তু একটা কারণ। So we also need to understand how the goalkeeper controls the back four. And this will allow him to defend the space in front a lot easier. So the goalkeeper needs to create space to work. So he needs to keep his back four high. He needs to keep them away from him.
এখন হচ্ছে যে গোলকিপার কিভাবে তার ব্যাক ফোর কে কিভাবে কাজে লাগাবে বা তাকে কিভাবে ওই ব্যাক ফোর কে সে একজন গোলকিপার কিভাবে তাদেরকে কন্ট্রোল করবে। কারণ কি, কারণটা হচ্ছে কেন গোলকিপারের হচ্ছে ওই জায়গাটুকু দরকার, যে স্পেসটা যে দরকার কাজ করার জন্য, তার নিজস্ব কাজ করার জন্য ওই ব্যাক ফোর কে উপরে রেখে এই তার সামনের সেই জায়গাটা, সেই স্পেস যেন ক্রিয়েট করতে পারে এবং সেই যেখানে যেন সে শান্তিমতো কাজ করতে পারে ফ্রিলি। And he will do this by making his team push forward towards the ball. This will make the pitch, the playing area smaller for the players, but it will give him the space beyond for him to defend. সেটা কিভাবে করবে, সেটা হচ্ছে যে সে তার ব্যাক ফোর কে সামনের দিকে উপরের দিকে উঠে দিয়ে, এটা কিন্তু তখন তার মাঠটা কিন্তু আর তখন মনে করেন যে উপরের দিকে মাঠটা ছোট হয়ে যাবে বা ছোট দেখাবে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই জিনিসটা করে সে কি করছে, ব্যাক লাইনের যে প্লেয়ার গুলো রয়েছে তাকে ছোট করে দিচ্ছে বা আপ করে দিচ্ছে। Okay, so the team in orange is my team, Saeed, our academy team. Sorry, Can you hear me, Saeed? please repeat that. Yeah, please. So tell the team in orange, this is my team Okay, here in Australia, Brisbane Roar. right. So অরেঞ্জ টিমটা হচ্ছে ওনার টিম, যেটা ওনার টিমকে উনি রিপ্রেজেন্ট করছেন বা দেখাচ্ছেন। So here we have the ball with the left stopper. The problem is we don't see the slides, Dean. Don't see the what, sorry? The slides are not visible. Still we see the old slide. Did you change the slide? Okay, hang on. That's why I've been confused, like orange TV. Okay. Yeah. You can see now? No, we're still on the same slide. You can just stop sharing and then share back in, please. That would be. Okay, try that. Yeah, that's better. Yes. You can see now? Yes. Okay. So the team in orange is my team, Brisbane Roar Academy, and the opposition here. Left stopper has the ball. Okay. So ask the candidates, where do they think a good goalkeeper should be stood? So এখানে হচ্ছে অরেঞ্জ টিপটা হচ্ছে ওনার টিম, আর যেখানে লেফট স্টপার যে দেখছেন সে হচ্ছে অপোনেন্ট টিমের কাছে বল রয়েছে, ওই জায়গায় যে মাউসের ওখানে দেখছেন সেখানে গোলকিপারের পজিশনটা কোথায় হবে বা কোনটা সবচেয়ে বেস্ট পজিশন হবে বলে মনে করেন আপনারা? সাইড বাই ফিল্ডের হয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে না পজিশনটা কি হবে, গোলকিপারের পজিশনটা কি হবে। এখানে বল আছে, যে দেখেন মাউসটা যেখানে ওখানে বল রয়েছে। গোলকিপারের পজিশনটা কি হতে পারে? Yeah, it's good, Saeed. So it's very difficult for them to say because they cannot see the goalkeeper. Yes? Right. And often with video, when we look at here where the ball is, we cannot see the goalkeeper. Right. But I can. Right. Okay, so I can move. We have special video analysis where I can look, I can see the ball. Now my goalkeeper is here. This is good position, yes or no? সো এটা কি একটা ভালো পজিশন কিনা? এখন দেখেন টেকনোলজির যুগে আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আপনারা তখন দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাই কিন্তু পাচ্ছিলেন না। ভালো পজিশন। So can they see a problem here? Can they see a problem? ভাই আনমিউট করেন না তাহের ভাই। আচ্ছা, আপনারা এখানে কি কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন? একটা প্রবলেম আছে এখানে, কিছু আছে কি? কোনো প্রবলেম আছে এখানে? দেখেন তো উনি মাউস দিয়ে দেখাচ্ছে কিন্তু। আমার মনে হয় যে আপনার ডিফেন্ডিং লাইনটা আপনার
Is this, ask them, Saeed, is this good position for defender? এটা কি ডিফেন্ডারের জন্য কি তারা কি একটা গুড পজিশনে আছে বা ভালো একটা পজিশনে আছে বলে আপনি মনে করেন ডিফেন্ডাররা? না, না না না, ভালো অবস্থানে নাই ভাই। No, they don't think they're in a right position. No, so he should be here, Right. goal side marking here. So we will watch a bit of the game. আমরা গেমটা একটু দেখি। So remind ourselves what I said. If one fullback goes, we have balance. 2 centre backs and the left back. তো এটা কিন্তু একটু আগে উনি বলেছিলেন, সেটা আবার রিমাইন্ড দিচ্ছেন যে একটা প্লেয়ার যদি লেফট ব্যাক বা রাইট ব্যাক যদি কভারের জন্য যায় ও সামনে, তো এখানে কিন্তু আমাদেরকে কি পিছনে ব্যালেন্সটা করতে হবে। The goalkeeper, yes, he's good. He's still in good position. Yes. তাই তো, গোলকিপার কিন্তু এখনো কিন্তু একটা ভালো একটা পজিশনে রয়েছে, সে সঠিক জায়গায় রয়েছে। Okay. Now, question. The first question: can this player score? তো প্রথম Can কোশ্চেনটা কি the ছিল? orange player score? এখানকার যে বলটা প্লেয়ারের রয়েছে সে কি এখান থেকে স্কোর করতে পারবে, করার সুযোগ রয়েছে? না না, কোনো সুযোগ নাই। No. 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 So we should now look at the goalkeeper here. See? Why is he defending goal? This player cannot score, but this goalkeeper is defending the goal. He should be here defending the space. সো এবার ব্যাপারটা খেয়াল করেন, দেখেন যখন অরেঞ্জ টিমের পায়ে বলটা চলে গেল, তো এখান থেকে কিন্তু সে কিন্তু স্কোর করতে পারবে না, কিন্তু স্কোর করা পসিবল না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? গোলকিপারের পজিশনটা কি ঠিক আছে? অবশ্যই ঠিক নাই, তার কিন্তু একটু সামনে সেই স্পেসটা কভার করার কথা ছিল। Again, check my goalkeeper. He's still okay. He's still in good position. তো আমরা আমাদের গোলকিপারটা চেক করছি, সে তার জায়গা সঠিক জায়গাতেই রয়েছে। What is, ask them now, Saeed, what is the likely thing this player will do in the game? Will he shoot or will he cross, or what do you think he will do? এখন এই প্লেয়ারটা, এই যে দেখেন বলটা এখন কোথায়, এই সাইডে বলের অরেঞ্জ কালারের পায়ে রয়েছে। এখন ওর কি করতে পারে, সে কি লাইকলিহুডটা কি, চান্সেসটা কি? সে কি ক্রস করবে, শুট করবে নাকি পাস করবে, কোনটা মনে হয়? সে ক্রস ভাই করবে। আমার মনে হয় এটা ক্রস করবে। ওকে, ভাই আমার মনে হয় এটা পাস ব্যাক করবে। পাস। so some of them cross, some of them pass. ব্যাক পাস। Okay. এই ও So টিম হেল্পে আছে। maybe a pass here, ক্রস Yes, maybe a লেফট ফুট cross. বল। either a pass or a cross. Yes. So if we've already spoke about this in our thinking, remember we said the goalkeeper must create space to defend. So 1, 2, 3 defenders must be here, must be higher. সো তিনজন ডিফেন্ডার, আমরা কিন্তু একটু আগেও বলেছি যে এখানে কিন্তু কভার স্পেসটা যেন কভার করে। সো ওই তিনটা ডিফেন্ডারকে কি করতে হতো, সে আরো পিছনে ওই যে জায়গাটা রয়েছে সেটা যেন তারা কভার করতে পারে। So is this goalkeeper 3D or 2D? সো এই গোলকিপারটা কোন ভিউতে আছে বলে মনে হয়, 2D না 3D তে? আপনাদের কি মতামত? 2D তে আছে। 2D তে আছে ভাইয়া। ওকে, Very, very much so 3D. খুব 2D তে আছে, 3D খুবই অল্প জায়গাতে রয়েছে, 3D এর কাছাকাছি।
already here. This player here with the ball. বল কিন্তু এখন এখানে চলে আসছে দেখেন। What will he do? Will he shoot? Yes or no? এই জায়গা থেকে কি সে শুট করবে বলে মনে হয়? Oh, no, no, sir. No. Okay, but look at goalkeeper. Goalkeeper is defending his goal. কিন্তু গোলকিপারটাকে খেয়াল করেন, দেখেন সেও কিন্তু এখনো কিন্তু তার গোল রক্ষা করছে বা গোলের সেই জায়গায় অনেক ভিতরে সে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে। Again, I can check my goalkeeper. Yes, good position. Good position. Yeah, good. This is that 4. Remember, I was talking about 2 blocks of 2. You have here 1, 2, 1, 2. এবং উনি কিন্তু যে বলেছিল একটু আগে, দেখেন যে দুইজন করে ব্লক থাকবে কভার করার জন্য, ব্যালেন্স করার জন্য দেখাচ্ছেন, দুইজন করে কিন্তু এখানে রয়েছেন। This goalkeeper is already set for shots. Okay, this position now. Can this player here score? এবার এখান থেকে পজিশনটা যদি খেয়াল করেন, অরেঞ্জ টিমের পায়ে বল আপনারা দেখছেন মাউস দিয়ে, এখান থেকে কি সে স্কোর করতে পারবে? No. পারবে না। What did they say, Saeed? No? Yes, no. One of them in the comments they say yes, so I was just caught up into that. So okay, he said Really? no. Wow. No, he said no now. So, I don't think he can score. now he said no. So the danger Yeah. is here. This area here. Right. Yes? Remember we've spoke about it already. This is the Right. danger area here. So ওর বল যদি এই জায়গায় থাকে, আমরা কিন্তু আগেই বলেছি যে ডেঞ্জারটা কিন্তু এই জায়গায়, বলটা কিন্তু ওইখানেই ফেলার পর জায়গা রয়েছে বা এই জায়গায় সুযোগটা রয়েছে, চান্সেসটা বেশি। So this goalkeeper should be on his front foot, ready to go forward. You can already see he is starting to go backwards. সো এখন কিন্তু ওই গোলকিপারটার উচিত কি আরো সামনের দিকে গিয়ে ফ্রন্ট ফুটে প্রস্তুত থাকা বলটা রিসিভ করার জন্য, কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি গোলকিপারটা কিন্তু অলরেডি ব্যাক ফুটে রয়েছে, সে পিছনের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। So you can see the big long ball and the goalkeeper did not deal with it. That should have been the goalkeeper dealing with that. একটা বিগ লং বল ছিল, দেখেন এটা কিন্তু গোলকিপারের ডিল করার কথা ছিল, গোলকিপার কিন্তু এখানে আসার কথা এবং সেখান থেকে বলটা ডিল করার কথা ছিল, যে জায়গা থেকে বলটা রিসিভ করেছে ডিফেন্ডাররা। See already in his goal. তো দেখেন গোলকিপার পজিশনটা, সে কিন্তু অলরেডি কিন্তু তার গোলকিপার একদম পুরো বারের কাছাকাছি গিয়ে প্রস্তুত রয়েছেন, আর অরেঞ্জ গোলকিপার মাত্র সে তার ইয়েতে যাচ্ছে, দেখেন। Okay. So this is similar position for when we were attacking. They have the ball. But you can see now the goalkeeper here has space because he has forced his defenders up. এবং এটা পরেরটা যে জিনিসটা বলেছিল, দেখেন যে গোলকিপারকে কমিউনিকেট করে যখন সে সামনের দিকে তার ডিফেন্ডার গুলোকে আপ করে দেন, এখন কিন্তু তার যে সামনে যে জায়গাটা রয়েছে
সেই স্পেসটা কিন্তু সে কাজ করার জন্য গোলকিপারের সক্ষমতাটা রয়েছে, বা সেই জায়গাটাতে সে এখন কাজ করতে পারবে, বা তার সেই দক্ষতা রয়েছে। Okay, so just explain, Mr. Saeed, that team was under 15s. সো এই যে ভিডিওটা দেখলাম, বা যে স্লাইড ট্রেনিং ভিডিওগুলো দেখলাম, এটা ছিল আন্ডার 15 এর একটা টিমের ভিডিও বা খেলা। So you can see already our goalkeeper and our team, they understand the 3D, the proactive goalkeeper. আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারছেন যে আসলে ওখান থেকে কিন্তু গোলকিপাররা কিন্তু সে বুঝতে শিখেছে বা বুঝতে জানে যে তার কোন জায়গায় কোন সময় কিভাবে প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়া লাগে, বা তাকে 3D ভিউটা কিভাবে সে করতে হয় বা করবেন। So again, if we look at that starting position mindset and reverse it back to 2D and 3D, reactive, proactive. If they are reactive, they take no risks. They're passive, negative body language. They're on their heels, very fearful, and they're disengaged from their back four. তো ওই স্টার্টিং পজিশনটাকে যদি আমরা প্রোঅ্যাক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভ হিসেবে ধরে নেই, সো 2D এর ক্ষেত্রে বা রিঅ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভিটি গুলো যে থাকবে, সে রিস্ক নিতে প্রস্তুত থাকবে না, সে অনেকটা প্যাসিভ ওয়েতে থাকবে, যে খুব অ্যাক্টিভ না, মনে করেন তার একদম জাস্ট পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আচার আচরণ, গতিবিধি কিন্তু সে ওইরকম থাকবে না, নেগেটিভ থাকবে, হিলের উপরে থাকবে, এবং সে ভীত সংস্তুত থাকবে, এবং খেলার মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে যে গেমের মধ্যে থাকার যে এনগেজমেন্টটা, সেই জিনিসটাতে তারা থাকবে না বা থাকে না। So we would say the blue team's goalkeeper was 2D. So আমরা সার্বিক বিবেচনায় যদি ভিডিওটা দুইটা বিশ্লেষণ করি, যে ব্লু টিমে যে গোলকিপারটা ছিল সে কিন্তু এই জিনিসগুলো তার মধ্যে প্রতীয়মান ছিল, তো সে ছিল 2D বা রিঅ্যাক্টিভ। So we look for in our 3D in the last bit of that video, you saw my goalkeeper, he wanted to come and go for the ball and then realized he couldn't, but he wanted to take that chance. He has a positive body language. They're on the front foot, they're fearless, and they're engaged with the defenders. So এখন যদি উনি ওনার যে দিক থেকে বলেন, আসলে তার অরেঞ্জ টিমের গোলকিপারটাকে যদি দেখেন আপনারা, যে প্রোঅ্যাক্টিভ একটা গোলকিপার, সে কিন্তু সুযোগ নেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি ছিল। হ্যাঁ, সে খুব রেডি ছিল যে কোনো সময় যে কোনো কিছু, সে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বলেন, সে খুব হ্যাবোধক ছিল, পাশাপাশি সে তার ফ্রন্ট ফুটে ছিল, কোনো ভয় ভীত সংগ্রস্ত ছিল না, এবং সবসময় কি ছিল, এঙ্গেজ ছিল, গেমের মধ্যে ছিল, যে গেমের বলের পজিশন অনুযায়ী যে যেখানে ছিল, বলের পজিশন বা প্লেয়ারদের পজিশন অনুযায়ী কিন্তু সে খেলার মধ্যেই পুরোটা ছিল, তার পজিশনটা চেঞ্জ করছিল। I'll show you a video now. And this is Jordan against Paraguay. And we can look at this goalkeeper, what is his mindset for গোলকিপারের মাইন্ডসেটটা আমরা যদি একটু দেখি। Vino al centro. Recupera otra vez Paraguay, que ahora lo quiere ganar. Allá vino David González. Linda pelota filtrada para el fondo. Atención, gana el Vigo, hacer pausa. Espera compañía. Está otra vez al minuto, tocándola al centro. Todo bien, Blas. Recuperó Riveros. Ahí está Riveros. A ver, animate y pegale. No, prefiere tocarla a la punta para David González. Alcanzó bien. La tocó dentro del área. Atención, el remate de Romero Gamarra. Está por descuento. Okay, so was that goalkeeper, ask them, was that goalkeeper 2D or 3D? কি মনে হয় আপনাদের গোলকিপারটা কি ছিল? 2D তে ছিল। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টিভ 2D তে ছিল। রাইট, Very reactive, yes? It's a reactive, yes. Yeah, okay. So we asked the question, what's the first question we ask? সো প্রথম কোশ্চেনটা কি হবে? তিনটা কোশ্চেনের প্রথম কোশ্চেনটা কি ছিল?
বলেন একজন বলেন প্রথম কোশ্চেনটা কি ছিল? এখান থেকে মেরে গিয়ে সে গোল করতে পারবে কিনা? Is there a goal scoring opportunity? Good. Can this player score? Yes or no? এই প্লেয়ারটা No. কি স্কোর করতে পারবে এখান থেকে? No. হাইলি না আনলাইক। করতে পারবে না। So we must look to defend here, this area here. Yes. Right, So this goalkeeper needs to be standing here. right. So গোলকিপারটার জায়গা Okay. কোথায় হবে যে মাউসটা দেখছেন? Watch Yeah. where the goal is scored Fixed line. from. He's here when the header is scored. If goalkeeper stands here, simple catch. Simple catch. গোলকিপারটা যদি স্টার্টিং পয়েন্টে থাকতো তাহলে কিন্তু সে কিন্তু ইজিলি বলটা ক্যাচ করতে পারতো। Can this player here score? এখান থেকে কি স্কোর করার সুযোগ রয়েছে? No, sir. No. No, sir. No. Defenders here, push them up. Here, we must defend here. We should defend this area. ডিফেন্ড করার কথা ছিল আরো ওইদিকে স্টার্টিং পয়েন্টে। The ball is going to come here. বলটা কিন্তু এখানে আসার সুযোগটাই বেশি বা আসবে এখানে। He needs to be stood here. তার দাঁড়ানোর কথা ছিল ওই জায়গাটাতে। Because he comes from the wrong position, he is chasing the ball. Never a good opportunity to catch. তো যেহেতু সে তার অনেকগুলো জায়গা কভার করতে হচ্ছে, সে পিছন থেকে এসে তারপরে কি ওই জায়গাটা দখল করছে, তো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জায়গা না, বা তার জন্য এটা অনেক কিছু। Can this player here score? এখান থেকে কি স্কোর করা সম্ভব? Why? No. Why can he not score? কেন সম্ভব না? কেন বলেন তো? ডিফেন্স আছে, ডিসটেন্স অনেক বেশি, ডিসটেন্স ওয়াইড জায়গা বল ডিফেন্স আছে। Possible. There are some defenders and the distance Good. মারলে তো যে কোনো ডিফেন্সের পাশে তো খুব সহজে বলটা ধরতে পারবে। right. এটা possible. Well done, Molly. Good answer. So we need to defend here. This is where the ball is going to come. So he must be ready, proactive, engaged, ready to deal. Ball comes. If he is here, maybe he comes and gets that. Or they don't play it because they can see the goalkeeper is in a good position. So ওই জায়গাটাতে যদি গোলকিপার যদি ওই স্পেসটা যদি কভার করে রাখতো বা কভার করতো, তাহলে কিন্তু এই শটটা হয়তো হতো না, বা গোলকিপার এসে কিন্তু বলটা সে রিসিভ করতে পারতো বা বলটা সেখান থেকে আগেই ব্লক করে দিতে পারতো। যেহেতু গোলকিপার অনেক ভিতরে, তাহলে কিন্তু ওই স্পেসটা কিন্তু অপোনেন্ট টিম কি করছে, ব্যবহার করছে, সদ্ব্যবহার করছে এবং সেখান থেকে একটা অপরচুনিটি তৈরি করছে। So we must ask ourselves the question, why are most goalkeepers preoccupied in defending the goal line? And this is very bad in Asia. Why? So এই কোশ্চেনটা আসলে নিজেদেরকে নিজে করার পর কথা, বা এই কোশ্চেনটা আমাদের এশিয়াতে আরো বেশি কার্যকরী বা উপযোগী, যে আমাদের গোলকিপাররা কেন আগে থেকে এই জিনিসটা যে ডিফেন্ডিং গোল লাইন ডিফেন্ড করার জন্য অকুপাইড হয়ে থাকে, বা আগে থেকেই তার মাইন্ডসেটটা বা চিন্তাটা করে রাখে যে আমি আমার ডিফেন্ডিং করার ক্ষেত্রে আমি আমার গোল লাইনে আমি সীমাবদ্ধ থাকবো বা আটকে থাকবো। এটা কেন হয় বলে মনে হয় আপনাদের? আমাদের ফুটবল নলেজের অভাব আছে, আর এই জন্য আমাদের এই সমস্যাটা হয়। যেহেতু মডার্ন ফুটবলে আশা করি এটা হবে না, আশা করি দিন দিন আর পরিবর্তন হবে। So I think it's due to the lack of football knowledge, lack of understanding about the modern football, and like doing some lack of research. Good. Lack of education. Lack of education, yes. Good. So from a very young age, the goalkeepers are taught to defend the goal. The priority is to defend what's behind them. We should be teaching them to defend what's in front of them. So আমাদের যে জিনিসটা হয়, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যেটা বললো, যে আসলে আমরা ছোটকাল থেকে যারা গোলকিপার শিখে তাদেরকে বলা হয় যে তার গোল বারটা যেন সে অলওয়েজ কি করতে পারে, ডিফেন্ড করতে পারে বা রক্ষা করতে পারে। সো পিছনটা শিখায়, কিন্তু সামনেও যে জায়গাটুকু রয়েছে, যে এইটাও যে আমাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে বা এইটাও যে এখনকার জন্য এটা খুবই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সেই জিনিসটা আসলে আমরা এই এডুকেশনটা আমরা খুব কম সময়ে তাদেরকে দিয়ে থাকি বা তারা জেনে থাকেন।
So this goalkeeper here is 7. 7 বছর এই This is গোলকিপার the halfway line here. অলরেডি কিন্তু Look, হাফওয়ে the লাইনে goal is all the way back there. খেলা চলতেছে, দেখেন গোলকিপারের পজিশনটা সে কোন পর্যন্ত এসেছে সেটাই দেখা যাচ্ছে। 7 বছরের একটা গোলকিপার। আমরা স্ক্রিনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি তো ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমারটাই ছিল। একটু স্লাইড করলে ডাইরেক্ট ভাবে দেখতে পারবেন। হ্যাঁ দেখা যাইতেছে। হ্যাঁ পাচ্ছি। This is good. এটা কি ভালো বলে মনে হয়? অবশ্যই, of course good. He's nowhere near the goalpost. He doesn't want to go in there. This is my son. Oh, Okay. Yeah, I can see he's literally nowhere near the goalpost. Nice to see him, sir. So it can be done. It can be educated into young children to do this. The advantage there is obviously he is my son. So the coach and the parents do not shout at him to get back into his goal because they are scared of me. But it's that understanding and giving them the confidence to play out there. তো আসলে উনি এটা দিয়ে যেটা জিনিস বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে আসলে বাচ্চাদের দিয়েই শেখানো সম্ভব, এটা হচ্ছে যে তাদেরকে বোঝানো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। এটা আসলে আমাদেরই কনসেপ্ট বা আমাদেরই একটা ধারণা বা মতামত যে আমরা কিভাবে তাদেরকে শেখাচ্ছি সেই জিনিসটা। যে এটা বললো যে হয়তো ওনার ছেলে বলে হয়তো উনি জিনিসটা ছেলেকে বুঝিয়েছেন বা জানিয়েছেন, এই জন্যই কিন্তু সে ওইভাবে রিয়াক্ট করছে বা ওই অনুযায়ী কাজ করছে। সো এটা ভেরি মাচ পসিবল, খুব ভালোভাবে এটা সম্ভব করানো আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে। So we should always be educating our goalkeepers with this question: can the player on the ball score? সো অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো যে 3টা কোশ্চেন, প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে বল যেখানেই থাকুক সেখানেই গোলকিপার নিজেকে নিজে কোশ্চেন করবে যে ওখান থেকে কি তার স্কোরিং অপরচুনিটি রয়েছে কিনা বা সেই ওখান থেকে কি স্কোর করতে পারবে কি না। A constant readjustment is needed in relation to the ball. So as the ball moves, we should always, as a young goalkeeper, be moving with the ball. You should never see your goalkeeper stood still. এবং প্রথম কোশ্চেনটা তো গেলই যে সে নিজেকে নিজে প্রত্যেক কন্টিনিউয়াসলি এই কোশ্চেনটা তাকে করতে হবে গেমের মধ্যে, তাহলে কিন্তু সে তার অ্যানসার গুলো পেয়ে যাবে এবং সে কি করবে, কি করা উচিত সেটা বুঝতে পারবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে তাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট যে কথাটা, যে পুনরায় জায়গায় জায়গায় ক্ষণিকে ক্ষণিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জায়গা পরিবর্তন করা। মাঠের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গায় বলটা যখনই মুভ হচ্ছে, একটা গোলকিপারকে অবশ্যই সেই বলের পজিশন অনুযায়ী, বলের সিচুয়েশন অনুযায়ী তাকে তার জায়গাটা পরিবর্তন করতে হবে বা সেই টেন্ডেন্সিটা তার থাকতে হবে। There is no generic starting point. So there's no if the ball is here, you must stand here. If the ball is here, you must stand here, because every goalkeeper is different. So we educate them and we give them practices where they're able to work out for themselves what's a good position for them to attack forward. আসলে গোলকির ক্ষেত্রে কোনো জেনেরিক মানে এই যে একটা দায়বদ্ধ স্টার্টিং পজিশন এরকম কোনো কিছু নাই। এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে তার যেটা প্রথমে উনি বলেছেন যে গোলকিপারের আকার আকৃতির উপরে এবং মাঠের বিভিন্ন জিনিসের উপরে, যে জায়গার উপরে, খেলোয়াড়দের উপরে, সেটার উপর নির্ভর করে যে সে তার স্টার্টিং পজিশনটা কি হতে যাচ্ছে বা কি হবে। So how do you coach your goalkeeper to take up this bolder start position? It's a very difficult thing to think about. এটা আপনি একজন কোচ হিসেবে এখন যদি চিন্তা করেন যে আসলে আপনি কিভাবে একটা গোলকিপার কোচকে ওই যে স্টার্টিং পজিশনে দাঁড়ানো বা কিভাবে শেখাবেন, যে তাকে এইটাই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা, সেটা আপনি কিভাবে শেখাবেন। So you need to get them out of their comfort zone. You need to push them into areas where they're going to make mistakes, and they will learn from their mistakes, and they will find a good position that's good for them. তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, সার্বক্ষণিকভাবে তাদেরকে এরকম একটা কমফর্ট জোন বা যার আরামের জায়গাটা থেকে তাকে বের করে আনতে হবে, যে সে
মিস্টেক করুক, সে সবসময় কি একটা জায়গায় হেসে থেকে অভ্যস্ত বা ওই জায়গাতে গোলকিপিং করে অভ্যস্ত, তাকে আপনার নতুন জায়গা শেখাতে হবে, নতুন জিনিস দেখাতে হবে, ওখান থেকেই সে মিস্টেক করবে। হ্যাঁ, যে যখনই সে আনকমফোর্ট জোনে যাবে সেখান থেকে সে মিস্টেক করবে, সেই মিস্টেক থেকে কিন্তু সে প্রতিনিয়ত শিখবে। And it's also very difficult to educate older goalkeepers. You cannot teach an old dog new tricks. So who was the goalkeeper before Zico in the national team, Saeed? Rana? Mr. Rana, yeah. Mr. Rana. Mr. Rana, no, he was no good for 3D. He didn't like it. I tried to help him, but he did not like the 3D. It was very new, and being an older player, very difficult to try and get that with him. With Zico and Papu, you can start to educate them, but ideally when they're even younger. উনি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছেন যে আসলে পুরানোদেরকে বা পুরনো মেন্টালিটি বা যারা একটু ওল্ড গোলকিপার রয়েছে বা যারা অলরেডি পুরনো ট্যাকটিসে বা পুরনো নিয়ম নীতিতে তাদেরকে অভ্যস্ত করে ফেলছেন, তাদেরকে কিন্তু নতুন জিনিস শেখানো কিন্তু অনেকটা কষ্টসাধ্য। তো সেই ক্ষেত্রে নতুনরা যারা রয়েছে, উনি যেটা বললেন যে পাপ্পু বা আরেকজনের নাম বললেন, যে এদেরকে কিন্তু শেখানোটা কিন্তু অনেক সহজ ছিল, কারণ তারা অনেক ইয়াং ছিল, তারা জিনিসটা অ্যাডপ্ট করতে পেরেছে। রানার ক্ষেত্রে যে যেটা কিন্তু 3D শেখানো বা ওই জিনিসটা অ্যাডপ্ট করা তার জন্য খুব কষ্টসাধ্য ছিল বা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। So if we have 4 goalkeepers, we will design something like this, where we have 2 blues, 2 attackers, and 1 defender in a box here. And they will pass and keep passing. And then when they choose, they must play the ball out of the box for the attacker to come on to. So the goalkeeper is asking the questions. Can this player score? No. So I must defend the space. Say that bit so far, Saeed. ওকে, সো উনি যদি একটা সেশন এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছেন, যদি দেখেন যে দুজন অ্যাটাকার রয়েছে, দুজন ডিফেন্ডার রয়েছে। সো দুজন অ্যাটাকার দেখেন বলটা এই বক্সের মধ্যে রেখেছেন, তারা নিজেদের মধ্যে পাস করছেন, এবং ওই যে বল যখন একদম ব্লু কালার প্লেয়ারের কাছে রয়েছে, তো সেখান থেকে কি সে স্কোর করতে পারবে কিনা, যদি না হয় তাহলে কি করবে গোলকিপার, সে উপরের দিকে থাকবে, সেই স্পেসটা কভার করবে, এবং সেখান থেকে বলটা সে ওই জায়গাতে গোলকিপার থাকবে এবং তার পজিশন অনুযায়ী সে কি করবে পরবর্তীতে। So as the ball is played into this space here, the next question, can I, as the goalkeeper, can I get there before the attacker? এবং পরবর্তী যে জিনিসটা, যে দেখেন একজন তিনজন পাস করছে, পাস করে তারা কিন্তু ওই যে যখন স্পেসটাতে বলটা দিচ্ছে, সো গোলকিপারের কোশ্চেনটা থাকবে কি, উনি যদি গোলকিপার হন তার কিন্তু কোশ্চেনটা ওইরকমই থাকবে যে আসলে আমি কি ওই অপোনেন্ট টিমের অ্যাটাকারের আগে গিয়ে বলটা কি সে রিসিভ করতে পারবে কি পারবে না। If the answer is no, I do not drop to my goal. I still stay here because he must take a touch. So I'm defending the space still to see if I can, maybe on a bad touch or a poor touch, I can engage to do maybe 1v1. যদি সিচুয়েশনটা এরকম হয় যে সে তার আগে যেতে পারবে না, তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে, সে কিন্তু তাও কিন্তু পিছনের দিকে যাবে না, সে কি করার চেষ্টা করবে, সে ওখানেই থাকবে, কারণ ওই প্লেয়ারটা যদি একটা ব্যাড টাচ হয় বা যে কোনো যে একটা প্রথম টাচটা যদি তার ঠিকমতো না হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কিন্তু স্টিল গোলকিপার একটা সুযোগ থেকে যায়, সেখান থেকে বলটা 1v1 এ বলেন বলটাকে ওখান থেকে রিসিভ করার বা উইন করে নেওয়ার। So we will do this practice when I come over to Bangladesh, and at the start tell them the goalkeeper in Bangladesh, goalkeeper will stand here, right where my arrow is. উনি যখন বাংলাদেশে আসবেন এই প্র্যাকটিসটা উনি করাবেন। আসলে উনি যেটা বলছেন যে বাংলাদেশে গোলকিপার হলে কোথায় থাকতো, ওই যে তার মাউসটা যেখানে দেখাচ্ছেন, মাউসের অ্যারোটা সেইখানে সে থাকার কথা বা থাকে নরমালি। And then when we educate them to come and stand here, the next thing the Bangladeshi goalkeepers will do is they will always run forward, because they do not make the decision. They think, I must go. So it's about educating them. This is a good start position. Now we must start to make decisions. Yes, I can get there. No, I cannot. এবং পরবর্তীতে যদি আপনি তাদেরকে এডুকেশনের মাধ্যমে শিখে বলেন যে তোমার স্টার্টিং পজিশনটা হচ্ছে এইটা বেটার, সো আমাদের দেশের গোলকিপাররা কি করবে,
যে কোনো সময় বলটা যদি ওই যে স্পেসে কেউ পাস করে তো সে সবসময় কিন্তু দৌড়ে সে বলটা রিসিভ করার জন্য বা বলটা নেওয়ার জন্য চলে আসবে, কিন্তু ওইখানে আসবে তার হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এর ব্যাপারটা, যে আসলে আমি কি বলটা পাবো কি পাবো না, যদি না পাই তাহলে আমি যাব না, আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো এবং ওখান থেকে বলটা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করব। So this type of practice is called skill acquisition. And this is you working as a goalkeeper coach with the goalkeeper to give them the skill and the understanding of this practice. এই ধরনের প্র্যাকটিস গুলোকে সে স্কিল অ্যাকুইজিশন বলে, যেটা হচ্ছে যে এইগুলোর মাধ্যমে আপনি স্কিলটাকে সে তার দক্ষতাটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে বা তাদের বুদ্ধিমত্তাকে বুদ্ধিসত্তাকে সে কিভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে। So as a level 1 goalkeeper coach, this is the type of practice they would need to put on to be a pass. সো এই জিনিসটা আপনাকে পাস করার ক্ষেত্রে বা নিজেকে কম্পিটেন্ট করার ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্র্যাকটিস গুলোকে পারদর্শী হতে হবে এবং আপনার গোলকিপারকে এগুলো করানোর জন্য যে সক্ষমতা সেই জিনিসটা আপনাদেরকে অর্জন করতে হবে। Okay, now we have 2 goalkeepers and 6 players. This is level 2. এখন পরবর্তী লেভেলে দেখেন যে 2 জন গোলকিপার এবং 6 জন প্লেয়ার রয়েছে আরেকটা সেশনে। So no different here. Four attackers, 2 defenders. Again, goalkeeper may be a little bit too deep in this picture. Needs to be here, and he's moving and watching and waiting for that ball to be played for him to make the decision. এখানেও দেখেন 4 জন অ্যাটাকার 2 জন ডিফেন্ডার রয়েছে। গোলকিপারটা হয়তো ছবিতে আরেকটু সামনের দিকে আসা উচিত ছিল বা থাকার কথা, এবং সে কিন্তু সবসময় কি করছে পর্যবেক্ষণ করছে যে তারা বলগুলো পাস করে কখন ওই জায়গাটাতে বা স্পেসটাতে তারা বলটা পাস করে, সেই অনুযায়ী তারা গোলকিপার পরবর্তী কাজগুলো করবে। And then finally, this is level 3, a license. We now have 4 defenders, 2 holding midfielders against another team. Now we have this flag here. So the yellow team must stay high above the flag to ensure balls are played over and beyond into this space here. এবং তৃতীয় যে জিনিসটা যে এ লেভেলে বা এ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা যে প্র্যাকটিসগুলো করানো হয়ে থাকে আপনারা দেখেন যে এখানে 6B6 রয়েছে। তো সেখানে কিন্তু দেখাচ্ছে যে একটা ফ্ল্যাগ দিয়ে দেওয়া আছে মাঝ মাঠে, সেখান থেকে বলটা আসলে ওই প্লেয়ার গুলো ইয়েলো প্লেয়ার গুলো দেখেন ওই মাঝ মাঠের এই পাশে আসতে পারবে না, এবং অ্যাটাকাররা কি করবে বলটা তাদের উপর দিয়ে থ্রু পাসের মাধ্যমে এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবে। Okay, good. So I just want to spend a bit of time now, Saeed. I've purposely not gone long. I want to address some questions, and maybe we'll go over some stuff with the coaches when they raise their questions with me. Sure. উনি আসলে ইচ্ছাকৃতভাবেই আজকে সেশনটা একটু শর্ট করেছেন যাতে করে আপনাদের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন উনি পেতে পারেন, বা কোনো কোশ্চেন ওনার হয়তো কিছু কোশ্চেন বা প্রশ্ন আপনাদের সাথে আছে বা আছে উনি করতে চান। We have no questions? We do have one question. Yeah, Mr. Asad, please. আসাদুজ্জামান আসাদ, আপনি ক্যামেরাটা অন করেন, আপনার কোশ্চেনটা করেন, আনমিউট করেন। আমার অন্য কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? জি মান্না, নাহিদ মান্না, প্লিজ। জি মান্না ভাই আপনি করেন। এখানে 3D এর বিষয়টা গোলকিপার যে আগানোর কথা বলা হচ্ছে সেই যে জায়গায় আসতেছে, আমরা তো অনেক সময় দেখি এরকম হয় যে লং শটে গোল হইতেছে। এখন এই রিস্কটা অনেক সময় আমরা নিতে চাই না, যে দরকার কি আমি এক গোল আমি মানে একটা গোলে আমি আগায় আছি, আমি উইন করতেছি, 10 মিনিট পরে খেলা শেষ হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আমি আমার গোলকিপারকে পিছিয়ে রাখবো, তাকে তো আমি তখন 3D এর জন্য আগাবো না, আমি বলছি না তুমি বারে থাকো। এই ডিসিশনগুলো তো আমরা নিতে পারবো, তাই না? So the question is like in a situation like our team is 1-0 up
1-0 up, we are 1 goal up, and then there are like 10 minutes left from the to get the final whistle. So in that situations, like whether they can take the decisions, or the goalkeeper or the coaches can take the decision or not to stay behind and just to secure the goal bar rather than going up and having a 3D view, which is, will that be wise decision or like depending on the circumstances? No, because if we transfer back to 2D, we are actually inviting the opposition to get into positions to have shots. So if for 80 minutes we have defended the space and stopped them scoring, why should we change? You have to have positive attitude and be proactive. সো প্রোঅ্যাক্টিভ থাকলে এটা সবসময় 90 মিনিটের জন্য আমরা রাখবো। সো 10 মিনিটের জন্য কেন চেঞ্জ করা? সো সেই সুযোগটা কিন্তু হয়তো অপোনেন্ট টিম কাজে লাগাবে এবং সেখান থেকে একটা গোল বের করে নিতে পারে। সো সেই সুযোগটা আসলে দেয়া ঠিক হবে না। I guess Mr. Noyon, please, if you have a question. So may I? Please. Thank you for the opportunity. At the last slide in the game training, you showed 6 versus 6, right? Hang on. Yeah, I'll get it up 66. for you. Yes, that was 66. Yeah. 6 versus 6. So can I give 2 more player or 1 more player, the opposition, then my goalkeeper chance to get more balls, because my objective is getting more balls from my goalkeeper. So can I give more player, the opposition? Then they can attack more. Of course, you can, yeah, but you have to be realistic, because if you look at this part of the pitch now, Nyan, okay, if you so you have 1, 2, 3 attackers. Can you see the screen? Yes. Yeah, I can. So you have the 3 attackers. You have your number 10, and you have a 6 and an 8. If you bring where are your other players going to be? Where do you bring your other attackers in from? In number 10. Are you going to have 2 number 10s? No, 1 9, 1 10. Yeah, this is your 9. Yeah. This is your 10. So I can add 1 more 8. Yeah, you have an 8 here, and you have a 6 here. Okay. Then why are you adding more players that do not exist in the game? Now that's why I'm asking. So can I add 1 more? Then the opposition will get more ball. The goalkeeper. I'm not going to give you the answer. I'm going to get the answer out of you, Nazi. Come on, think about it. Who could join in for the Blues? What player? What position? Sorry? What position for the Blues could join in this game? রিয়েলিস্টিকলি চিন্তা করেন নয়ন ভাই যে অন্য কোন প্লেয়ারটা জয়েন করতে পারে এখানে। আপনার যদি মনে করেন যে আরেকজন অ্যাটাকার আপনি অ্যাড করতে চান, সো হুইচ প্লেয়ার, কোন প্লেয়ারটা এখানে অ্যাড করতে পারেন আপনি রিয়েলিস্টিক্যালি গেম সিচুয়েশনে? 1 more wing. There is a wing to wing, right? Yeah, there's a winger and there's a winger. 1 fullback. Good. Over left. Good. Yeah. But what you do is here, see this area here, Nyan? Yeah. You have a little square here, and you put your right fullback here, right, and you put your left fullback here. Right. And they can only join in when one of the 2 centre backs plays the winger. When the ball is played to this winger, this fullback can join in. He must stay here. Right. Because that is what would happen in the game. Game is it, right? Realistic. So be careful of putting another 10 in, because we should not have 2 10s or 2 9s, because it is unrealistic, and you're actually then training your goalkeeper in unrealistic situations. Right. So if I may just explain this to everyone, please. So নয়ন ভাই যে কোশ্চেনটা ছিল উনি যেটা বলছেন যে টিম ট্রেনিং এর এই ট্রেনিংটার ক্ষেত্রে আসলে আমরা যদি আরেকটা প্লেয়ার যদি এখানে অ্যাড করলে জিনিসটা যে গোলকিপারের জন্য আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়। তো সেই ক্ষেত্রে উনি যেটা বললেন যে আসলে রিয়েলিস্টিক্যালি যদি চিন্তা করি যে আসলে ওখানে কিন্তু আপনি নাম্বার 10 রয়েছে, নাম্বার 8 রয়েছে, হ্যাঁ দুইটা উইঙ্গারও রয়েছিল। সো এখানে কিন্তু আসলে সেই জিনিসটা হয় না বা হওয়ার কথা না। সো সেইখানে উনি যদি অ্যাড করতে চান, যেটা নয়ন ভাইকে উনি যেটা সাজেস্ট করলেন যে একজন লেফট ব্যাক বা রাইট ব্যাক
একদম বক্সের পিছনে থাকবে। যখন উইঙ্গারের কাছে বলটা যাবে, যেই পাশে উইঙ্গারের কাছে বলটা যাবে সেখান থেকে একটা প্লেয়ার সে আসতে পারে, সে বাইরে আসতে পারে, অপোনেন্ট টিমের প্লেয়ারটা সে কি করবে, ওই বক্সের ভিতরে থাকবে। তো অনলি দ্যাট কেস তখন আপনারা চাইলে ওইভাবে আপনাদের সেশন গুলো সাজাতে পারেন, এবং সেই অনুযায়ী আমরা চাইলে একটা প্লেয়ার অ্যাটাকার আপনি বাড়িয়ে আপনার গোলকিপারের জন্য যে ব্যাপারটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং করতে পারেন। প্লিজ, আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো আজকের সেশনে সোফার? কোনো কিছু ক্লিয়ার না, কোনো কিছু জানতে চাই, এরকম কোনো কিছু কি আছে আজকে? Saeed, before you have the next question, Yeah, can I just show everybody this? please. So everybody can see the screen? Yes. Okay. So let's watch. Do you see a problem for আমরা কি the blue team? এখানে কোনো সমস্যা দেখছি? ব্লু টিমের কোনো সমস্যা দেখছি? দেখেন তো সমস্যাটা কোথায় বলেন। ছবিতে সমস্যাটা কোথায় ব্লু টিমের ক্ষেত্রে? ভাইয়া ওই ব্লু টিমটা যে স্ট্রাইকারটা এই মানে ইসের যে স্ট্রাইকারটা দাঁড়ায় আছে এর থেকে কি একটু বেশি দূরত্ব? তো সেক্ষেত্রে এরা যদি বলটা দেয় তো স্ট্রাইকারটা কি খুব সহজে গোল করতে পারে এটা? গোলকিপার পজিশন ঠিক নাই। গোলকিপারই তো নাই ভাই, আমি তো গোলকিপারই দেখি না। হ্যাঁ ওই তো Where পিছনে is the goalkeeper? গোলকিপার ইজ Goalkeeper মিসিং, বাদ এটা দিছে। অবভিয়াস থিং, আই ক্যান সি। আসলে Goalkeeper বলটা missing, কাদের exact. আন্ডারে আছে? বলটা তো কমলা হ্যাঁ, কমলা পায়ে পায়ে, আছে। অরেঞ্জের পায়ে আছে বলটা। দেখেন আপনার ব্লু টিম ডিফেন্ড Orange করবে। পায়ে আছে। ডিফেন্স মানে একটু বেশি নামানো, নিচে নামানো, ডিফেন্স কার একটু ডিফেন্স আর উচিত। স্ট্রাইকারের ভিতরে দূরত্বটা একটু বেশি। প্রবলেমটা হচ্ছে defense গোলকিপার মিসিং, স্ক্রিনেই নাই। Yeah, Defense that's the main thing. The goalkeeper is missing. হ্যাঁ Okay, let's watch. মেইন প্রবলেম হচ্ছে গোলকিপারই নাই ভাই। আমি ওটাই তো বললাম গোলকিপার পজিশনে নাই। হ্যাঁ Okay. So if this goalkeeper had been in 3D and in a good position, what would have happened? সো গোলকিপারটা যদি 3D তে পজিশনে থাকতো বা সে যদি সেই স্পেসটা যদি কভার করতো তাহলে কি এই জিনিসটা হতো বা কি হতে না, পারতো? কি হতে পারতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হইতো ঘটনাটা যদি থাকতো গোলকিপার পজিশনে? ডিফেন্স করতে পারতো। পজিশনে থাকলে বলটা কমন হইতো ওর সাথে, স্ট্রাইকারের সাথে কমন করতে পারতো। So he could stop the ball or he could have a 1v1 situation with the striker easily. So this is the picture that we saw, yes? এই ছবিটা কিন্তু আমরা দেখেছি, দেখেন This is okay position? গোলকিপারের পজিশন কি ওকে আছে? নো, নো ঠিক নো আছে, পজিশন না, ঠিক না। আছে, ঠিক আছে। কে বলতেছে? I want him up here. গোলকিপার আরো উপরে থাকবে। Yes. Okay, so now watch. বাট দেখেন কি হয় গোল। This player plays the ball. সে বলটা থ্রু বল খেলেছে, দেখেন Look, what is the goalkeeper doing? Which way is the goalkeeper running? গোলকিপার কি সামনের দিকে যাচ্ছে না পিছনের দিকে যাচ্ছে? পিছনের দিকে যাচ্ছে, পিছনের দিকে। গোয়িং ব্যাক। Good, going back. Yes. Again, bad touch. Remember I said about don't drop, stay, see what the touch is. Our player gets a bad touch. He should be here now. He should be winning that ball. That should not be a goal. এখানে কিন্তু একটা গোল হওয়ার কথা ছিল না, একটা ব্যাড টাচ হইতেই পারে। যেটা বলেছিলেন যে ওয়েট করো, গোলকিপার দেখতে হবে যে তার ব্যাড টাচটা হচ্ছে কিনা, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার একটা সুযোগ থাকে। Again, bad
Bad positioning by the goalkeeper. এটাও কিন্তু একটা খুব বাজে একটা পজিশন ছিল গোলকিপারের। Can he score? সো কোশ্চেনটা ছিল কি এখান থেকে সে কি স্কোর করতে পারবে? No. So the goalkeeper should be defending here. Should be where this arrow is. গোলকিপার এখানে থাকার কথা ছিল যে জায়গায় অ্যারোটা আছে। Okay, if we rewind. Remember I said the goalkeeper should be here? কিন্তু বলেছিলেন দেখেন গোলকিপারের পজিশনটা কোথায় It থাকা উচিত। will go to that goal in a minute. এবার This is দেখেন the build up for the goal. Remember I spoke before about Saeed about our goalkeepers don't kick. উনি কিন্তু আগেই প্রথম বলেছিলেন যে গোলকিপার কিকটার কথা যে কোনটা কিভাবে কিক করবে কোথায় কিক করবে সে তার বলেছিল কিন্তু তার গোলকিপার কিন্তু সে কিক করে না সে বিল্ড আপ প্লে খেলে So just highlight to them how important for goalkeepers, Saeed, that video analysis is very important. তো এটা একটু যিনি উনি হাইলাইট করতে যাচ্ছেন যে এই যে ভিডিও অ্যানালাইসিস গুলো যে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে আপনি দেখা গোলকিপারকে যাচাই বাছাই করার জন্য আপনার গোলকিপারটা কোন জিনিসটা সঠিক করছে কোন জিনিসটা ভুল করছে And you must have good video cameras. So here I can see transitional moment, but I can turn to check where my goalkeeper is. Very often video cameras stay here on the ball. তো ওই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি একটা টেকনোলজির ব্যবহার করছেন কিভাবে আপনি যেন পুরো ফুল ভিউটা পান একটা 360 ভিউ যেন আমরা এখানে পেতে পারি যে আসলে বলের সময় থাকার কাছাকাছি আপনার গোলকিপারের পজিশনটা কি এবং সে কোন জায়গায় রয়েছে সেটাও যেন আপনি দেখতে পারেন বা সেই অনুযায়ী যেন আপনার ভিউটা থাকে So do we have any more questions? আর কারো কোনো কোশ্চেন কি আছে আজকের সেশনের সাইদ ভাই জি প্লিজ ভাই আমি তো নেট ছিল না আমি তো ঢুকতে পারি নাই আমি চেষ্টা করেছি আমার নেট ছিল না আমার এখানে এখন কি করতে পারি ভাই ভাই এখন ওই রেকর্ডিং যেটা হয়ে গেছে সেটা আমি জানে পাই এটা একটু আমার একটু দিয়ে দিন ওটা ভাই বরাবরের মতো গ্রুপে চলে যাবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা গ্রুপে দিয়ে দিন হ্যাঁ প্লিজ আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে সেশন রিলেটেড শওকত ভাই আপনার Okay, no problem, Saeed, if no more questions. So what we've covered in the first two modules is the general handling and positioning of the goalkeeper. What we now need to do and what we will do on Friday is we will start to identify goalkeeper problems and highlight to the coaches the need to be a lot more specific with their information. Okay, so when I was giving some little examples on the video there, it was, yes, no, little, we need to expand our technical knowledge. Right, definitely. So যেটা হয়েছে যে এই পর্যন্ত আমরা যে জিনিসটা করেছি যে আসলে কিভাবে গোলকিপার বলগুলো হ্যান্ডেল করে বলগুলো কিভাবে ধরে এবং সে তার স্টার্টিং পজিশনটা কি হতে পারে এই দুইটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা এই গত দুইটা সেশনে কথা বলেছি পরবর্তী যে সেশনগুলো ফ্রাইডেতে যে সেশনটা রয়েছে সেখানে আমরা কিন্তু আরো স্পেসিফিকলি কথা বলবো যে গোলকিপার গুলো কোন কোন সমস্যাগুলো তারা ফেস করতে পারে বা কোন ধরনের সমস্যাগুলো তারা ওখানে দেখতে পারে বা পেতে পারে সম্মুখীন হতে পারে সেই অনুযায়ী আমরা আরো কথা বলবো বা পরবর্তী সেশনগুলো পরিচালনা করব এখন পর্যন্ত কিন্তু আপনারা কিন্তু ইয়েস নোতেই কিন্তু অ্যানসার গুলো রয়েছিল সো পরবর্তী সেশনগুলো আসলে আপনাদেরকে আরো বেশি টেকনিক্যাল ইনফরমেশন দিতে হবে বা সেই অনুযায়ী আমরা সেশনগুলো
পরিচালনা করব ভবিষ্যতে। Okay, and as usual, Mr. Saeed, I have sent the presentation to you as a PDF on WhatsApp, Yes. and it is also in the chat there for the candidates to. So hopefully you've enjoyed this module. Thank you for your time, and we will reconvene on Friday. Yes. So you're very punctual on that, sharing your slides, which is very good. Thank you for that. And আশা করি আপনাদের আজকে সেশনটা ভালো লেগেছে। উনি আশা করছেন যে আপনারা ফ্রাইডেতে পরবর্তী সেশনের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আপনাদের কোনো যদি কোশ্চেন কোয়ারিজ থাকে আপনারা সেটা নিজেরা লিখে রাখবেন, পরবর্তী সেশনে আমরা সেটা ক্যাচ আপ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ফর টুডে। See you in couple of days time. Thank you. Bye. Thank That's you. right. Thank you.